Wow, what a lot of beautiful things happening in the church. Muchas cosas hermosas pasando en la iglesia. Many are ministering in the church. Muchos están ministrando en la iglesia, Not just here in the front, no solo aquí adelante, but all around in pero the por back, todas everywhere. partes la gente Even in the other ministrando. room, they're Aún ministering. en el otro cuarto están They're taking ministrando. care of the Están children. cuidando a los niños. Everyone is getting involved. Todo el mundo se está involucrando. And we're seeing the blessing of God Y upon our estamos church. viendo la bendición de Dios sobre de nuestra iglesia. And we are believing for a very fruitful year. Estamos creyendo por un año fructífero. And I'm going to share something that our pastor in Chicago taught us. Voy a compartir algo que nos enseñó nuestro pastor en Chicago. If you want to have a very fruitful life Si quieres as a tener Christian, una vida fructífera como un now cristiano, when I say fruitfulness, that doesn't just mean increase in finance. y no solo estoy hablando de aumento financiero, Because we need to be fruitful in our marriages, tenemos también que ser fructífero en nuestro in our matrimonio, relation with our en children, nuestra relación con nuestros hijos, our health, en nuestra salud, amen, our jobs, nuestros trabajos. everything we do, we want Todo the lo que blessing of God. hacemos, queremos la bendición de Dios. And so our pastor, every time somebody would get saved, Cada vez que alguien se salvaba, his name was Pastor Carlton el Arthurs. pastor Carlton Arthurs, He would always tell them there's 5 things you need to focus on. hay 5 cosas que uno tiene que enfocarse Amen. como And cristiano, each 5 is important. y cada uno es importante. Number 1, you have to remember that you must read the Bible, the Word of God. Hay que leer la Biblia, la palabra de Dios. Everyone should be reading the Bible for themselves. Cada uno debemos de estar leyendo la Biblia uno mismo. Amen. Not just hear it here in the church, No solo estamos para escucharlo en la iglesia. but every single day you should be reading the Bible. Cada día debes de abrir tu Biblia y leerla. Amen. Number 2, pray. Número 2, orar. I'm going to say pray and fast because that's just they go together. Orar y oración y ayuno van juntos. Amen. Very important to pray. Y orar es Amen. muy importante. Number 3, give. Número 3, dar. 4, evangelize. Tell Número somebody about 4, Jesus. dile a alguien más de Jesús. And number 5, the church. Y número 5, estar en la iglesia. All these 5 must be under the power, the guidance, the anointing of the Holy Spirit. Estas 5 cosas son debajo del poder y la unción del Espíritu If Santo. no Holy Spirit, Si no hay Espíritu Santo, it becomes religious. se hace una religión. It becomes dead, dry, boring, Muerto. and unfruitfulness. Muerto, seco, sin fruto. Everything must be done with the right heart. Todo tiene que ser hecho con el corazón correcto. Matthew 15:8 says, "This people draw nigh unto me with their mouths, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Did you know that every single one, the word, praying, giving, evangelizing in the church can be done with the wrong heart? Uno puede hacer todas esas 5 cosas, leer la Biblia, orar, ayunar, dar, evangelizar y venir a la iglesia con un corazón incorrecto. It can be done in the flesh. Puede ser hecho en la carne, Amen. With pride, disobedience, con orgullo, con desobediencia, arrogance, arrogancia, stubbornness, ser terco, doubtful, unbelief. con duda, falta de creer. We can do anything in the flesh. Podemos hacer estas cosas espirituales en la carne. In fact, there are churches and there are Christians who look good on the outside. Hay iglesias y hay cristianos que se ven bien por de afuera, Amen. But there's no power on the inside. pero no hay poder por dentro. The Bible says in 2 Timothy 3:5, Segundo Timoteo 3:5. "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God," which is it's 2 Timothy 3:5. Is that right? 3:5. The Bible says, "Having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away." Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
It looks good on the outside. Parece bien por de afuera. It looks like a Christian, looks like a church. Parece como un cristiano, parece como una iglesia. There is no power. Pero no hay poder. It's the power that they're talking about. It's the power to change the world that they live in. Este poder es el poder para cambiar el mundo a donde vivimos. It is the power to live above and not be bound below. Es el poder para vivir por encima y no estar atado abajo. Amen. Where there is sickness, you bring health and healing. A donde hay enfermedad, traes sanidad. Where there is poverty or lack, you bring in prosperity. A donde hay pobreza, entra la prosperidad. Where there is evidence of the curse, you bring the blessing. A donde hay evidencia de una maldición, uno trae la bendición. Where there is confusion, you bring divine A direction. donde hay confusión, uno trae dirección divina. Where there is fear, you bring faith. A donde hay temor, uno trae fe. And I was reminded this morning as I was meditating about Minister Annette. Minister Annette, lift up your hand. Cuando yo estaba pensando en la ministra Annette This was, in 2020. En during 2020. COVID. durante el COVID. Amen. People in her work were very scared about what was going on. La gente en su trabajo tenían mucho temor. They were scared of coming down with the infection. Tenían miedo a contagiar el COVID. But Minister Annette just walked right into her job. Ella entró en su trabajo No fear, sin temor, with full of faith. llena de fe, And she told me everything's going to be okay. y le dijo, todo va a estar bien. And was everything okay? Y Everything todo was okay. estuvo bien. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. So you see, she brought the power of God into her place. Ella llevó el poder de Dios a su lugar. Amen. It is the power to resist the world system from influencing us and guiding us and dominating us. Es el poder de resistir el sistema de este mundo que no nos guíe y no nos domine. Amen. That is the power that God gives us. Ese es el poder que Dios nos da. When we look to God, Cuando miramos a Dios we depend on y God. dependemos en Dios, When we read the Word of cuando God, leemos la palabra when we de pray Dios, to God, cuando le oramos a Dios, when we give to cuando le God, damos a Dios, when we evangelize, cuando le evangelizamos, when we go to church, cuando vamos a la iglesia, amen, the power of God is constantly being released in our lives. el poder de Dios siempre está desatado sobre de Amen. Give the nuestras Lord a big hand. vidas. Amen. Do we have that picture, Diney? This is a wheel. What do you call it? Rim? Es un rim. Amen. And we see the spokes around it. Y vemos, I don't know what you call I it. believe, But I learned that the minimum for a rim to be strong and powerful and steady is to have 5 rims. so, five spokes. Five So spokes. tiene que tener 5 palitos, un rim, para poder ser fuerte. Amen. Now that's 5. Is very ¿Cómo se important. dice? No solo los tornillos, pero las cosas que salen de los tornillos. Okay, Los so palitos. very- No sé. Very important. Now there are wheels that have much more. Hay llantas que tienen mucho más. Amen. But the minimum they say is really 5. Soportes. Yes. El mínimo de soportes que debe de tener son 5. Amen. So 5 is a number of grace, God's El grace. 5 es el número de la gracia de Dios. There is the fivefold ministry. El ministerio de 5 oficios. Amen. There is the pastor, the teacher, El pastor, el maestro. the apostle, El apóstol. the El prophet, profeta. the El evangelist. evangelista. Those are 5. Los 5. They're all important. Todos son importantes. Equally important. Todos tienen importancia igual. They just minister in a different way. Y ministran en una manera distinta. But God designated 5 to govern the church. Dios puso 5 para gobernar la iglesia. Amen. So I look at those 5 disciplines in our life to really govern our lives to have a fruitful life. Y yo miro esas 5 disciplinas en nuestras vidas para gobernar nuestras vidas. That means read the word, Leer la palabra, pray, hablar
con Dios, give, dar, amen, evangelize, evangelizar and go to church. y venir a la iglesia. Amen, amen. The 5 Christian disciplines, as I said before, they're equal. Esas 5 disciplinas de un cristiano son iguales. Amen. So let's talk about the first one, the Word. La palabra. Every person should be reading the Word. Cada persona debe de leer su Biblia. Jesus says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Jesús dijo que el hombre no vivirá por pan solamente, pero por cada palabra de Dios. You know, there's many Christians who only hear a little bit on Sunday of the Word of God. Hay cristianos que solo escuchan un poquito de la palabra de Dios los domingos. I would like them to see them eat only one meal on Sunday. Me gustaría verlos si comieran solamente una comida en domingo. Oh no, they get a little, they start Creo trembling. que empezaran a And they'd temblar. have to eat breakfast. Tienen que comer desayuno. Amen. They get into breakfast. Amen. They have to eat a lunch. Tienen que comer su desayuno, su They have to eat almuerzo dinner. y su cena Amen. So to strengthen. para darles fuerza física. And that's how it is spiritual. Y así mismo es You espiritualmente. need to get time, put time and read the Word of Hay que God. invertir tiempo para leer la palabra de Dios. Everyone can read the Word of God. Cada persona podemos leer la And Biblia. God holds us responsible for reading His Word. Y Dios nos da esa responsabilidad de leer su People have palabra. died to give you His Word. La gente literalmente ha muerto. Hay gente que ha muerto para que nosotros tengamos la palabra de If you Dios. read the history of the Bible, Si has escuchado It's la pretty historia de la Biblia, es increíble. how many people died so that you can have a Bible? ¿Cuántas personas tuvieron que morir para que nosotros people were tengamos burned una to the Biblia? stake because just to get you a Bible. Quemaron las personas vivas para que usted tenga su Biblia. Amen. So read the Word. Lee la palabra de Dios. 2, pray. Orar. Prayer opens the Word unto us Cuando hablamos con Dios, nos abre la palabra. and gets heaven involved in our earthly life. Involucra al cielo a nuestras vidas When de we la pray, tierra. God gets involved. Cuando nosotros oramos, Dios se involucra en nuestras vidas. The Bible says you have not because you ask La not. Biblia dice, tú no lo tienes porque no lo pides. Amen. So we must pray every day. Hay que orar cada día. I mean, that's not hard. No es difícil. You can pray when you're taking a shower. Puedes orar cuando estás You can pray on your way to work. Puedes orar cuando estás yendo al You can pray trabajo. coming to church. Puedes orar en rumbo a la When you iglesia. first wake up, you can pray. Puedes orar cuando te abres los ojos en la mañana. So pray. Es Now remember, these importante are orar. disciplines. Son disciplinas. And then nobody forces us to do it, but when we do them, our lives are blessed. Nadie nos obliga a hacerlo, pero cuando lo hacemos, nuestras vidas son bendecidas. There is giving. Cuando uno da, Not giving causes us to live a life of selfishness and self-centered. cuando no le damos a la casa de Dios, estamos viviendo una vida egoísta, Amen. A life of greed. una de codicio, Amen. A faithless life. una vida sin fe. Amen. Giving comes from our heart. Cuando damos del corazón. The Bible says in Matthew 6:21, "For where your treasure is, there is your heart. There will be your heart." Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. So you see, Jesus says it's more blessed to give than to receive. Jesús dijo, es más bendecido dar que recibir. He put it in His Word Lo for us to give puso unto en su Him. Biblia para que nosotros le diéramos a la Amen. iglesia. Because we reap what we sow. Porque nosotros cosechamos lo que sembramos. Many people don't have much. Hay muchos que no tienen mucho, They don't have the blessing of God. no tienen la bendición de Dios, They don't have revelation. no tienen They revelación, don't have no understanding. tienen They entendimiento, don't have no wisdom tienen sabiduría, because they don't give. porque no dan. Amen. So giving allows God the windows of heaven to open up over our lives, and God pours out His blessing upon us. So, cuando damos, las ventanas del cielo se abren sobre de nuestras vidas
vidas y Dios puede derramar su bendición. And God and giving allows us to make sure that our heart is in the right place. Y cuando damos también asegura que nuestros corazones están bien con Because when your Dios. heart is not right or in the right place, Cuando nuestro corazón no está correcto, you will not be fruitful. no vas a ser fructífero, prosper. no vas a prosperar. Amen. It does not matter what you do or how it looks, No importa lo que hagas y cómo parece, the hand of God will not be upon it. la mano de Dios no está ahí. Amen. Jesus says, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Jesús dijo, dad y se os dará, buena medida, apretada, rebosando. Amen. Why would Jesus say that? ¿Por qué va a decir eso Jesus Jesús? spoke more about giving than he did about heaven. Dios habló más de dar que habló del cielo. Because he knew that people on earth were bound by poverty, bound by a system that did not want to give. Porque Jesús supo que la gente aquí estamos atada por un sistema del mundo que no quiere que prosperemos. Amen. So that's why Jesus says, give. Y por eso Jesús dice, da Amen. And you will be y blessed. vas a ser bendecido. Amen. 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 The next one is evangelize. Evangelizar, To share Jesus and what Jesus has done for you. a compartir a Jesús y lo que Jesús ha hecho It's por very ti. simple to talk about Jesus. Es fácil hablar de Jesús. Amen. Everyone can talk about Jesus. Todos podemos hablar de Jesús. Hasn't Jesus been good to you? ¿Verdad que Jesús no ha sido bueno? Hasn't Jesus blessed you? Jesús te ha bendecido. Amen. Lift up your hand if he's blessed you. Levante Amen. tu mano si te ha bendecido. Every single one of us can talk to somebody Cada about Jesus. uno podemos hablarle a alguien de Jesús. So I was working with another doctor, Estaba trabajando con otro doctor and I said, "Well, this is like a little challenge. Let's see, how am I going to talk to him about Jesus?" y era como un desafío para mí cómo le iba a compartir a Jesús. And so I was thinking about it, just meditating. How am I going to share Jesus with him? Estaba meditando cómo poder compartirle a Jesús. And then not too long ago, we saw a little testimony of Clint Eastwood, the actor, So vimos un testimonio de Clint Eastwood, el actor. and he shared about how he came to become a Christian. Y Clint just Eastwood recently, just about a comparte year. como él se hizo cristiano hace no mucho. He's 94 years old. Tiene 94 años And so he told a little bit about his life before and how he came to be with the Lord. y contó de su vida y cómo él vino I was impacted by her testimony. a conocer a Jesús y a mí me impactó su testimonio. And she saw it and she said, wow, that was really good. Y ella dijo, ay, qué bueno. Amen. And so I thought, you know what, I'm going to talk to him about Clint Eastwood. Y yo le dije, yo le voy a hablar de Clint Eastwood. And I said, hey, do you know Clint Eastwood became a Christian? Y yo le dije, ¿sabes que Clint Eastwood se hizo cristiano? Yeah. Y él dijo, ¿de verdad? Yeah, and he has a really beautiful Y tiene testimony. un testimonio lindo. He said, I'd like to see that. Y él dijo, me gustaría verlo. I'll send it to you. Yo te lo voy a mandar. And I just found out just last week he saw it already. Y él ya I lo... sent it to him and he saw Yo it. le mandé y él lo miró. So he told me, he said, I saw that Y él me dijo, yo lo vi and I liked y it. me gustó. It was really, really good. Fue muy bueno. Amen. So now the seed has been planted. Ya la semilla es sembrada, está And sembrada. now I'm praying to see how to keep on watering it. Y yo ahora estoy orando como seguir Remember, the regando. Bible says one sows, one waters. La Biblia dice, uno siembra y otro riega. But God gives the increase. Pero Dios da el aumento. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. Evangelizing is so important Evangelizar es muy importante. because you're allowing what has come into your life to go out to somebody else. Tú estás desatando lo que ha venido a tu vida, lo estás desatando para bendecir a By alguien not más. sharing, Cuando nosotros no we compartimos, live a dead life. vivimos una vida muerta. It was told unto me many years ago, the Dead Sea, water comes in, but water doesn't go out. Me dijeron del mar muerto que la agua entra, pero la agua no sale. See, many times we come to church and we hear beautiful messages. Venimos a la iglesia, escuchamos cosas hermosas, Things are happening. cosas Everything está blesses pasando, us. todo nos bendice, But yet we fail to tell somebody else pero about the blessing. fallamos de decírselo a alguien más. Amen. Don't live a dead life. No vivas una vida muerta. Live a life of fruitfulness. Vive una vida fructífera. Let the blessing of God come upon you as you speak to other people about Jesus. Deja que la bendición de Dios venga sobre de ti cuando tú le hables a otros de Jesús. Amen. Amen. And the last one is there is a church. Hay una iglesia. As we said El before último. in 1 Timothy 3:15, 1 Timoteo the 3:15. Bible says, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church
of the living God, the pillar and the ground of the truth. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amen. It is the pillar of truth. Es la columna de la verdad. Now, let me just share this, because I heard this from another minister many years ago who taught me. There are things that the Holy Spirit will tell you directly, Hay cosas que el Espíritu Santo te va a decir but directamente, He will not tell you everything. pero Él no te va a decir todo. There are things that you will only learn Hay cosas que solamente vas a aprender when you're in church, cuando estás en la when you're iglesia, listening to the ministers, cuando estás escuchando a los when you're ministros, listening to the teacher. cuando estás escuchando a la maestra. Amen. On Wednesday night, I received so much information by Pastor Naida, Los miércoles recibo mucha información por Pastora Neida and it blesses y me. me bendice. And I meditate on Y this. yo medito. Even the past 2 Wednesdays have been very rich. Estas 2 miércoles han sido muy ricos. Amen. So there are things that God will not tell you directly. Hay cosas que Dios no te va a decir He will only directamente. tell you when you're in church. Solo te va a decir cuando estás en la That's why you iglesia. need to be in church. Es la razón que Él tiene la iglesia. Amen. It is where we are trained in the Christian life. Es a donde somos entrenados para poder vivir la vida cristiana. Amen. To be successful, prosperous, and victorious. Para tener éxito y ser victoriosos en la vida. It is where we are divinely protected Es a donde estamos divinamente protegidos. because you hear the truth. Porque escuchas la verdad. Amen. There is a divine Hay protection. una protección divina. Because in the world, there's a lot of evil that En happens. este mundo hay mucha oscuridad. Jesus said Mucha this, Matthew oscuridad. 7:15. Matthew 7:15, the Bible says, "Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles?" Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros de vestidura de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amen. So we understand that the 5 disciplines Estas 5 disciplinas are very powerful. son And poderosas. just like the 5 spokes, Así como los 5 they're soportes, all important. todas son And that is importantes. why the devil always comes to try to destroy or to weaken the 5 disciplines. Esa es la razón que el enemigo siempre viene con resistencia a hacer estos 5 He disciplinas. tries to get an excuse so that you can't go to church. Él trata de ponerte una excusa para que no puedas venir a la You iglesia. get so busy that you can't read the word. Te estás tan ocupado que no tienes tiempo para leer la He Biblia. gets you thinking about the problem that you can't pray to God. Te mantiene pensando en tu problema tanto que no puedes orarle a Dios. You start thinking about the things that you don't have, the lack, the poverty Empiezas a pensar en la pobreza, en la falta that you don't give to que God. no le das a Dios. Amen. You just focus upon your life, but yet you don't tell others about His life. Solo te tiene enfocado en tu vida y no le dices nada a alguien más. Amen. So I'm going to tell you something that our spiritual father taught us. So les voy a enseñar algo, lo que nos In Matthew enseñó. 16:18, Mateo 16, 18. the Bible says, "And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock, the rock of the revelation that Jesus is Lord, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it," against the church. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa roca está hablando de la revelación que Pedro tuvo que Jesús es el Mesías. Sobre de esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, mi iglesia. So let me say this. The true church La iglesia verdadera de will Dios never be defeated or destroyed nunca va a ser destruida
en el nombre de by the Jesús attacks of the devil de los ataques del or diablo of this world. o de este mundo. It will never, ever be able Nunca. to bring down the church. El enemigo nunca va a poder destruir la iglesia verdadera But de our spiritual Dios. father taught us many years ago. Y nuestro papá espiritual nos Even though enseñó there's hace are años. attacks that come from the outside, Aún hay ataques que vienen de afuera. but the church will always stand strong. La iglesia siempre va a permanecer. But then the devil understands that he cannot destroy the church from the Y outside. si el enemigo entiende que no va a poder destruir la iglesia por So what afuera, does he do? He tries to do it from the inside. so trata de hacerlo por dentro. How does that happen? ¿Cómo pasa eso? He begins to get each one of us against each other. Empieza a dividir uno contra el otro. Amen. He begins to bring in strife or contentions or Empieza jealousy or envy. a traer envidia, celos, contienda, Pride, ofensas, pride or orgullo, stubbornness. Amen. Gossip, chisme, unforgiveness. falta de perdón. Amen. All those things the devil tries to do from within. El enemigo trata de hacer esas cosas por dentro. Did you know that each one of those is a sin unto Y God? cada uno de esos es un pecado. Strife against La Christians is contienda sin. entre los Jealousy and envy cristianos, is sin. celos, envidias, Pride is sin. pecado, orgullo, pecado, Gossip is sin. chisme, pecado, Unforgiveness is sin. falta de perdón, pecado. Even God says, if you can't forgive someone else, I can't forgive you. Dios dice, si no puedes perdonar a alguien más, yo no te puedo perdonar a ti. Amen. And I like what Pastor Nida said on Wednesday. La pastora dijo el miércoles, So many things that happen in our lives, hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas, but it's really a test of how you're going to react. pero es una prueba cómo vamos a reaccionar. God tests us to see what's in our heart. Dios prueba a ver lo que está en nuestro corazón. In Proverbs 6:16 to 19, Proverbios 6, 16 a 19. amen. Proverbs 6:16. The Bible says, "These 6 things does the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. A proud look, pride, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked imaginations, feet that are be swift to running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren." 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurados para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. These are the 7 things that God hates. Son las 7 cosas que Dios aborrece. Amen. The last one is very important. Y la última es muy importante. Amen. Because he hates it when his children are going against each other. Él no le gusta cuando sus hijos están en contienda. Because the Bible says a house divided will never stand. Una casa dividida nunca permanecerá. And that's what the devil tries to do. He tries to get us to go against each other. Y por eso el enemigo trata de ponernos uno en contra We el are otro. jealous by somebody else. Tenemos celos de alguien más, envidia, Pride. orgullo, Amen. Whatever it may be, amen, there's offenses. In hay each. ofensas. And so I'm going to give you 2 stories that have happened. 2 historias que han pasado. Pastor Dick, our pastor, taught us this many years ago. Nuestro pastor nos enseñó. He says one day one Sunday he was going to the altar. Un domingo él iba al altar Amen. To go minister. para ministrar. And so he went to the altar, and a lady in the church said, "Hello, Pastor Dick." Y una señora en la iglesia dijo, hola, Pastor Dick. But Pastor Dick didn't respond Pero él no respondió because he didn't hear it. porque no la escuchó. But the lady was so offended, Pero la señora se ofendió y se lastimó tanto, amen, that she left the church. se fue de la iglesia. And so she gives a testimony. Y ella misma dio su She testimonio. came back about 4 or 5 years later, Regresó 4 o 5 años después
And she talked to Pastor Dick. y habló con el pastor When I Dick. left the church, Y ella le dijo, cuando yo me fui de la iglesia, everything went down. todo se fue para abajo. My finances went down. Mis finanzas, My life went mi vida se fue mal. Everything was Todo fue mal. It was the worst 4 years of my life. Fue los peores 4 años de mi vida. And she said, I was so hurt because you didn't respond and said hi back. Me lastimé tanto porque no me respondiste y no me saludaste. And Pastor Dick told her, said, sister, I never heard you. Y él le dijo, hermana, yo nunca te escuché. Amen. You let the devil speak into your mind. Tú permitiste que el diablo te hablara Amen. And that would cause you to leave y eso te causó a irte. the divine protection that La God has for you. protección divina que Dios tenía So sobre for de the next ti. 4 years, she was not living a fruitful life. So no vivió una vida fructífera en esos 4 años. So there's offenses in church. Hay ofensas en la There's iglesia. offenses in life. En la vida hay ofensas. And there was another one that another pastor. I went had lunch with a pastor a few years ago. Y yo fui a tener almuerzo con un pastor hace años. He had a very large church here in town. Tenía una iglesia grande aquí, One of the largest ones. una here de in town. las más grandes. And he was telling me, he says, this is what happened. I'm going to tell you what happened in my Y church. él me dijo, yo te voy a decir lo que me pasó And we were en just la getting iglesia. started with our church, so I'm listening to everything that he can tell me. Yo estábamos recién empezando, yo estaba escuchando todo lo que él I me wanted podía to make decir. sure that we did everything right. Yo quería asegurarme que estábamos haciendo todo He says, bien. what happened? What Y yo happened? le dije, dime qué pasó. He says, I have one of the members in our church, he had terminal cancer. Un miembro de mi iglesia tenía cáncer And we terminal prayed for him, y oramos por él and he got healed. y se sanó. Dios lo The sanó. cancer went into remission. El cáncer fue en It remisión. was an incredible miracle. Increíble, un milagro. Amen. The whole church was rejoicing. Toda la iglesia estaba regocijando. But one day, months later, or actually about a year later, Como un año después, it says the church had to remove the worship leader at the time la iglesia tuvo que sacar el líder de alabanza because the worship leader was not doing not doing things right. porque no estaba haciendo las cosas bien. But that man that got healed from cancer got offended and angry. Pero ese hombre que se había sanado de cáncer se ofendió y se enojó Amen. Because that worship leader was his friend. porque ese líder de alabanza era su amigo And so he got very angry. y se enojó He left the y church. se fue de la iglesia. It says, and then what happened within 1 year, the cancer returned and he died. Entre un año el cáncer regresó y se murió. And that puts fear in me. Eso me pone el temor de Dios. Amen. But this is what the devil does. Esto es lo que hace el We diablo. do not know or understand how fragile our lives are. No entendemos qué tan frágil son nuestras vidas. Amen. Anything can happen. Cualquier cosa puede pasar. We can lose everything Podemos perder todo in one day. en un día. We can lose our health. Podemos perder We salud, can lose our money, our our finances. dinero, nuestro dinero. But only by the grace of God Y solo por la gracia de Dios can we prosper and increase. and be podemos fruitful. prosperar y aumentar y ser fructíferos. And this is God's will for Y us. eso es la voluntad It de is Dios not para God's will nosotros. for us to lose anything. No es la voluntad de Dios que perdamos nada. He does not take anything from us. Dios no te quita nada. The Bible says that the devil steals and kills and destroys. La Biblia dice que es el diablo que viene para matar, robar, matar y But destruir. Jesus said, but I came that you might have life and might have it more abundantly. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amen. That's why Jesus came. Es por esa razón que Jesús vino, To give us an abundant para life. darnos una vida abundante. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. So you see, the devil cannot attack us from the outside. El diablo no nos puede tumbar por Not afuera. the true church. No puede tumbar la Not the iglesia ones that have been verdadera. blood bought by the blood of Jesus. Los que de verdad creen en la sangre de Cristo. But he tries to get us to destroy each other from the inside. Pero el diablo nos tenta a destruirnos unos a los otros por And dentro. I'll give you an example. Otro ejemplo, Amen. My mother. mi mamá. Amen. My mother watches us Mi online. mamá nos ve en línea. She's 94. She'll be 95 in a few months. Va a cumplir 95 en octubre. She's doing pretty good. Está haciendo muy bien. She still lives alone. Vive sola, Amen. She still uses her walker and walks around. camina con su walker, And so- and I caminador. went to go visit her one time. Y I was there visiting. una vez la estaba ahí And we visitando were talking. y estábamos hablando. And so I told her, you know what? You didn't like to give in church.
Y yo le dije, tú no te gustaba dar en la iglesia. You were a little stingy. Eras un poquito codo. Amen. Amen. You didn't like to give. And she said, you're right. I didn't like to. Y ella dijo, tienes razón, no me gustaba dar. But as I learned to give, and I learned about the tithing, I learned about giving unto God. Pero cuando yo aprendí de dar mis diezmos a Dios, Amen. I began to see the blessing of God upon my life. empecé a ver la bendición de Dios en mi vida. I began to see how my life was being enriched. Empecé a ver cómo mi vida se estaba haciendo más rica. All of her friends have either passed away or the few remaining are in hospice or in, their conditions are horrible. Todos sus amigos casi han muerto y si los que quedan están enfermos o están en hospice. Amen. But she continues to do. Pero ella sigue haciendo muy You bien. know, she ministers. Y ella ministra church. para la iglesia. And what she does, she lays in bed because she doesn't move around too much. Está acostada But she prays all y the ora. for the Ora todo el día para la iglesia. So she tells me, what does the church need? Y me dice, ¿qué necesita la And iglesia? I said, we need a lot of prayer. Y yo le digo, necesitamos mucha Tell me what oración. to pray for. Y ella me dice, dime para qué orar. So she lays there and she has her time that she prays for. Y ella se acuesta y ora. And I said, God's not going to take you yet Dios todavía no te va, no es tu tiempo todavía, because there's so much you still can do. porque hay mucho que tú puedes hacer. So we talked about giving. I said, why did you all of a sudden give or giving like because you never gave before? ¿Por qué empezaste a dar? And, and then she told me this. She said, I'm more scared not to give Tengo más temor no dar. because I can just imagine what would happen to me if I didn't give to God. Solo me puedo imaginar lo que pasaría si no diera. Amen. And that's true. Amen. What would happen to us if we did not go to church? ¿Qué pasaría con nosotros si no fuéramos a la iglesia? If we did not evangelize? Si no If we evangelizáramos? did not read the Word of God? Si no leyéramos la If we Biblia? did not pray and Si fast? no oráramos y no ayunáramos? What would happen to ¿Qué us? nos pasaría? Amen. So you see, our lives are she has always taught that it's just a vapor. It can go quickly. Nuestras vidas solo son un vapor, Amen. It's held by the hand of God. solo es sostenida por la mano de Dios. And as we obey God and submit to God, His blessing is upon us and He sustains Y us. si cuando nos obedecemos a Dios y nos sometemos a Dios, su bendición y su protección está sobre de But nosotros. God never brings evil upon us. Dios nunca trae malo, never algo takes malo. anything from us. Dios nunca nos quita algo bueno. But when we don't do those 5 disciplines, Pero cuando nosotros no vivimos ese estilo de vida de los 5 disciplinas, we are rebellious to the things of God. nosotros nos estamos rebelando en contra de And we get Dios. further away from God. Y nosotros nos estamos alejando de You Dios. see, when we had our children, our children were growing up. Cuando nuestros hijos estaban creciendo, We wanted them close by. queríamos que estuvieran cerca. Hold my hand. Toma de la And we mano. would guide them and direct Y them and los protect them. guiábamos y los protegíamos. But you see, what happens is that many times the devil gets us to let go. Pero hay veces que el diablo nos tenta de soltarnos de la mano. And believe me, it's very dangerous when Y we es let go. muy peligroso cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios. And we've been pastors for over 28 years. Hemos sido pastores por más de 28 We've seen años. a lot of people prosper and a lot of people's lives go down. Hemos visto muchos prosperar y muchos caer. And those that their lives came down, Y los que tuvieron vidas que cayeron amen, or their marriages ended in divorce. o terminaron en divorcio, Horrible things happen. Lost their cosas money. malas pasaron. Amen. It's only because they Es forgot una to do razón. one of those things. Se los olvidaron hacer alguna de esas cosas. And one of the saddest things I heard, a man visited our church when we first got started. Un hombre visitó nuestra iglesia cuando recién habíamos empezado. And a lot of people will get on me and say, oh, you're always talking about the tithes. Gente me critica, siempre estás hablando de los diezmos. Oh, the pastor just wants money. El pastor solo quiere dinero. No, God just wants his money. No, Dios solo quiere su dinero. Amen. Amen. Because the tithe is his. El diezmo le pertenece a Dios. Amen. Amen. So this is what happened.
A man comes into the church. he Un hears the hombre whole message. entra a la iglesia, escucha el mensaje. Amen. All the tithes, and we were talking about the tithes actually that time. Estábamos hablando de los diezmos ese día. And so he comes to me and he says, "Oh no, what is he going to say?" Y él viene a mí y yo digo, ay, ¿qué me va a decir? I'm going to tell you something, Pastor. Y él dijo, yo te voy a decir algo, I pastor. was making $100,000 a month. Yo estaba ganando $150,000 al mes. Amen. I had the beautiful cars. Tenía los carros hermosos. Everything was great in my life. Todo estaba bueno en mi vida. Amen. But I did not tithe. Pero yo no diezmé. And I knew I was supposed to tithe. Y yo sabía que estaba supuesto a And I diezmar. made excuses Y for yo not hice tithing. excusas por no diezmar. Amen. So anybody can make an excuse. Cualquiera puede ser una excusa. So I didn't tithe. Y yo no diezmé. And I kept on making $100,000 per month. Y yo estaba haciendo 100,000 por mes. And I was doing very Y good. estaba haciendo muy My bien. cars were the best cars. Mis carros eran los mejores. But then the day came. Entonces vino el día. I got a notice. Me mandaron unas I noticias got sued. que alguien me metió un su, And it was a big one. una demanda. Y era una demanda grande. And I lost everything. Y yo perdí todo. And you want to know what I'm doing now? ¿Y sabes lo que estoy haciendo ahora? I'm working for another place. Estoy trabajando en otro lugar Amen. Making $15 an hour. haciendo 15 a la hora. I missed it. Porque yo hice un error. God told me what I needed to do. Dios me dijo lo que necesitaba hacer. And I didn't obey. Y no lo obedecí. And so God did not take everything from him. Dios no me quitó todo. Because the devil is the one who steals and kills and destroys. Porque es el diablo que viene para robar, matar y But you destruir. see, when we're in church, when we pray, when we give, Pero cuando estamos en la iglesia, oramos, damos, leemos la and palabra. when we talk to people about Y cuando Jesus, le contamos a la gente de we're in Jesús church, y estamos en la iglesia, there's a divine hay una protection. protección divina Amen. And God alrededor. blesses Y us. Dios nos bendice. Because we stay close to Porque God. nosotros nos mantenemos cerca a Dios. In Jesus' name. En el nombre de Amen. Give the Jesús. Lord a big hand clap. Amen. Go ahead and stand to your feet. Pónganse de pies. So, Do your little thing with the Bible and hear the devil. oh, That's a good one. many years ago, the Holy Spirit gave me a revelation. Hace años el Espíritu Santo me dio una revelación. This is the Word of God. Esta es la palabra de Dios. It's open. Está abierta. Within these two lines, Entre estas dos líneas, God is good. Dios es muy bueno. He's very good. Dios es muy, muy You get bueno. outside of those two lines, Pero fuera de estas líneas, the devil's bad. el diablo es muy malo. He's very bad. Es muy, muy Stay malo. within the two lines. Quédate entre estas dos límites Amen. And you will be y blessed. vas a ser bendecido. In Jesus' name. En el Amen. nombre de Amen. Go Jesús. ahead. Amen. Amen. Go ahead and close your eyes. Amen. If you're here, amen. Like I said, everybody is at a different place in life. Todos están en un lugar diferente Amen. en sus vidas. And we always like to give you an opportunity Y siempre le queremos dar una oportunidad to make Jesus the Lord of your life. para que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Amen. Because if he's not Lord of all, he's not Lord at all. Si Dios no es Señor de todo, no es Señor de nada. So with every head bowed, eye closed. Con los rostros inclinados, Lift up ojos your cerrados, hands. levanten sus manos. Amen. And in just a few seconds, En unas pocas segundos, you will pass pocos segundos, into a blessed life. puedes pasar de la muerte a una vida bendecida. Amen. Just repeat with me. Heavenly Father, Padre, I thank you for your son Jesus. te doy gracias por tu Hijo Jesús. I believe Yo creo that he died for my que sins. murió por mis He pecados, shed his blood que Él derramó su for sangre my sins. por mis I pecados. believe he came Y yo creo que Él sí to give me vino life para darme vida and to give me a life y abundant. darme una vida en abundancia. So I receive your son Yo recibo tu Hijo into my a heart mi corazón, a as mi my Lord vida, and Savior.
como mi Señor, mi to Salvador, honor him, para honrarlo, to serve him, para servirlo, to obey him. para obedecerlo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Holy Spirit, Espíritu Santo, I know you are now inside. yo sé que ya habitas en mí. And so I need you to guide me Necesito que me and guíes, help que me, me ayudes, amen, strengthen que me me des fuerza to live a prosperous para life. vivir esta vida en abundancia. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Everybody Y say, todos decimos Amen. amén y If amén. you pray that prayer, amen. Give a little big hand. If you pray that prayer, you have the Holy Ghost living inside of you. Si oraste esa oración con tu corazón, tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. Now live for Him. Ahora vive por Those 5 Jesús. disciplines will help you to live for Him. Esas 5 disciplinas te ayudan a vivir para Jesús. Amen. And your life will never be Y the tu same. vida nunca va a ser igual. Amen. Lift up your hands. Levanten sus manos. As you go this week, En esta semana, may the Lord bless you and que keep you. Dios los bendiga, los guarde And make His face to shine y upon que you. Él haga que su rostro brille sobre de And usted be gracious y unto que Él you. les dé su gracia, May He lift up His countenance que upon you levante su rostro sobre de ti and give you His y que peace. les dé su paz. May the grace of the Lord Jesus Que la Christ, gracia del Señor the Jesucristo, love of God, el amor de Dios, and the communion of the la Holy comunión Spirit del Espíritu Santo be with you all. sea contigo This week, todos, Every esta day. semana, cada día, may your life be que fruitful. tu vida sea fructífera In Jesus' en el name. nombre de Jesús. And everybody Y say, todos decimos Amen. amén y and amén.